Die Stochlief nie ganz. Selbst wenn die meisten Fenster dunkel waren, schien die Dunkelheit selbst ein Eigenleben zu haben. In dieser Nacht saß Lena auf der Fensterbank ihres kleinen Apartments im dritten Stock eines alten Mietshauses. Der Regen hat gerade aufgehört, und der Asphalt glanzt wie schwarzes Glas im Licht der Straßenlaternen. Es war still, viel stiller als in anderen Abenden, und die Still macht ihr ein wenig Angst. Seit Wochen bemerkt sie seltsame Dinge, Schatten, die zu verschwinden schienen, bever sie nach hinschauenkant, Gerosk, die aus leeren Gassen kamen, flüchtig bewegungen den Randern ihres Sichtfeldes. Lena hat versucht, sich einzuordnen, das sie sich als nur einbildet. Doch in dieser Nacht spürt sie, dass etwas anders war. Etwas, das in der Dunkelheit lauert. Plötzlich ertönt ein leises Klirren auf der Straße. Lena fuhr zusammen. Das Geräusch kam von einer kleinen Gasse, die direkt hinter dem alten Lagerhaus neben ihrem Apartment verlief. Sie konnte gerade nach ihnen Schatten erkennen, der sich schnell bewegt. Nicht langsam oder ruhig, sondern hastig, als wohlgemend nicht gesehen werden. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Was tust du da, Lena, murmelt sie sich selbst zu, doch ihr Neugier war starker als ihr Angst. Sie zog sich einen warmen Pullover über, schlüpft in ihr Schuhe und öffnet vorsichtig die Tür. Der Flur war dunkel, nur das Licht aus den Straßenskien durch das alte, verstaut Fenster. Jeder Schritt auf dem nahrenden Holz macht ihr Herz einen Schlag schneller. Draußen war die Luft frisch und roch nach Regen. Die Laternen warfen lang, schmalschatten, und die Gaswerk nach enger, noch dunkler, als sie tagsüber worked. Lena spürt ein merkwürdiges Prickeln im Rücken, als sie vorsichtig voranschritt. Sie wollte gerade umkehren, als sie ein leises Flüstern hört. Hilfe, bitte, ihr Herz schlug wie wild. Sie kann sich nicht irren. Das Geräusch kam eingetige aus der Gasse. Lena atmet tief durch und ging weiter, Schritt für Schritt, bis sie den Ursprung hört. Dort, zwischen zwei alten Müllcontainern, lag ein junger Mann. War in einen Lieferwagen gefallen und kann sich nicht befreien. Sein Blick war Panis, sein Hand zitterten, als Hilfe rief. Keine Sorge, ich helfe dir, rief Lena und sucht nach einem Weg, die Tür de Lieferwagens zu öffnen. Nach mehreren Versuchen und einigem Hebeln mit einem Metallstück aus ihrer Task gelang es ihr schließlich, den Riegel zu bewegen. Der Mann sprang heraus, guckend und schmutzig, aber lebendig. Danke. Du hast mein Leben gerettet, sagte Seine Stimme war rau, aber freundlich. Stellt sich als Jonas vor, ein Student, der auf dem Heimweg von der Bibliothek war, als von einem unbekannten verfolgt wurde. Lena hört gespannt zu. Gent etwas in seiner Geschichte klang seltsam, doch bever sie nachfragen könnt, horten sie plötzlich ein Geräusch hinter sich. Ein leises, kratzendes Geräusch, das sich immer hört. Lena spürt, wie ihr Hand fucket werden, ihr Herz rast. Wir müssen hier weg, flüstert Jonas. Sie rannten durch die dunklen Gassen, immer auf der Hut vor den Schatten, die sich bewegten. Gent etwas, viel leicht gemmend, folgt ihnen. Sie erreichten schließlich eine breite Straße, die beleuchtet war. Die Geräusch verschwunden so plötzlich, wie sie gekommen waren. Lena und Jonas lehnten guckend in einer Mauer, die Hand noch zitternd vom Adrenalin. Was war das, fragte Lena. Jonas schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht, es war, als hat gemmend, nein, etwas uns verfolgt Lena spürt, das dies kein gewöhnlich Gefahr war. Sie wusste, dass die Nacht gerade erst beginnen hat. Gent etwas lag in der Luft, etwas, das sie beide nicht verstand, aber spürt.
Jonas sah sie fragenden. Glaubst du, das war Zufall, Lena schüttelt den Kopf. Nein, das war kein Zufall. Wir müssen vorsichtig sein die beiden beschlossen, vorerst zu Jonas Wohnung zu gehen. Unterwegs erzählt ihr mehr über die Gegend, in letzter Zeit gab es immer wieder Bericht über seltsame Vorfall, Menschen, die verschwunden, Geräusche, die aus verlassenen Häusern kamen, und Schatten, die nie ganz verschwunden. Lena spürt, wie sich ein notender Anspannung in ihrem Magen bildet. In Jonas Wohnung angekommen, setzten sie sich in den kleinen Küchentisch, die Lampen brannten schwach. Sie sprachen lang über das, was sie erlebt hatten. Lena merkt, dass ihr Angst langsam einer Mischung aus Neugier und Entschlossenheit wich. Sie wusste, dass dies die erste von vielen Nächten voller Spannung sein würde. Wir müssen herausfinden, was da draußen vor sich geht, sagte Jonas. Seine Stimme klang fest, entschlossen. Vielleicht sind wir die Einzigen, die etwas dagegen tun können Lena nickt. Wir können nicht einfach abwarten. Etwas stimmt hier nicht sie beschlossen, am nächsten Abend zurückzugehen, die Gassen zu beobachten und nach Hinweisen zu suchen. Beide spürten ein seltsames Band der Verbundenheit, geboren aus der gemeinsamen Angst und dem Abenteuer, das vor ihnen lag. Als Lena später in ihrem Apartment wieder am Fenster saß, blickt sie hinaus in die Dunkel, leere Stadt. Die Straßen wirkten jetzt ruhiger, aber die Schatten waren immer noch da, in jeder Ecke, hinter jedem Müllcontainer, in jedem Lichtschein der Laternen. Sie wusste, dass sie kein gewöhnlich Nacht mehr erleben würde. Und tief in ihrem Inneren wusste sie, dies war erst der Anfang von etwas, das größer war als, was sie sich je vorgestellt hat. Die Stadt war still, aber sie war voller Geheimnis. Und Lena war bereit, ihnen nachzugehen. Am nächsten Abend war Lena wieder wach, lang bevor die Stadt zur Ruhe gekommen war. Sie konnte das Kribbeln in ihrem Bauch nicht ignorieren, in Mischung aus Angst, Neugier und dem unbändigen Wunsch, herauszufinden, was hinter den Schatten steckt. Jonas hat ihr am Morgen noch einmal als erklärt, was über die seltsamen Vorfall wusste, verschwunden Personen, Geräusche aus leeren Häusern, verschwommen Gestalten in den Straßen. Lena spürt, dass sie bei tiefer in etwas hineingezogen werden, das größer war, als sie gedacht hatten. Als die Dunkelheit kam, trafen sie sich in der Eckiger Straße. Lena trug ihr Lederjack, Jonas einen Rucksack mit Taschenlampe, einem kleinen Notizbuch und ein paar Flasken Wasser. Bereit, fragte und musst sie. Lena nickt. Mehr als bereit. Lass uns herausfinden, was da draußen vor sich jet sie gingen die Gewohnstrecke, die Lena schon am Vorabend beobachtet hat, die esmal mit einem Plan. Sie wollten die Gas beobachten, in der Jonas fast in den Lieferwagen gefallen war, und auf jed Bewegung achten. Die Laternen warfen Langschatten, die Gas worked duster als über. Jed Pfütze reflektiert die schwachen Lichter und skien die Schatten zu verzehren. Plötzlich horten sie wieder ein Geräusch, ein leises Kratzen, als würde etwas über den Boden schleifen. Lena hielt den Atemen. Flüstert Jonas und sagt in die Dunkelheit. In Gestalt bewegt sich vorsichtig hinter einer Mauer. Es war niemand, den sie kannten, und doch wirkt das Wesen nicht menschlich. Es gehen, schwerlos zu gleiten, wie ein Schatten mit eigenen Bewegungen. Wir müssen vorsichtig sein, flüstert Lena. Vielleicht ist es gefährlich sie krochen nachher in die Gas heran, die Hand fest ihr Taschenlampen geklammert. Als sie die Echse war die Gestalt verschwunden, aber ein merkwürdiges Geräusch blieb, ein leises Summen, das aus den Ecken der Gas zu kommen schien.
Lena spürt ein Kribbeln in den Fingerspitzen. Es war, als würde die Nacht selbst lebendig werden. Siehst du das, flüstert Jonas und deutet auf die Wand gegenüber. Klein, fast unsichtbar Spuren hatten sich in den nassen Asphalt gegraben, wie von winzigen Krallen, die sich in das Pflaster barten. Das ist nicht menschlich, flüstert Lena. Plötzlich horten sie Schritt hinter sich. Lena dreht sich schnell die Taschenlampe in der Hand. Ein Mann, groß und in einem dunklen Mantel, taucht aus dem Schatten auf. Doch bever sie reagieren konnten, sprach seid vorsichtig. Spielt mit Dingen, die nicht versteht dann verschwand wieder in der Dunkelheit. Lena und Jonas starten nach, das Herz klopfend. War das, flüstert Lena. Jonas schüttelt den Kopf. Ich have keine Ahnung, aber weiß offenbar mehr als wir sie setzten ihren Weg fort, die Gas entlang, vorsichtig und aufmerksam. Immer wieder bewegt sich etwas in den Schatten, kaum sichtbar, aber spürbar. Lena spürt, dass die Spannung sie beinahe doch gleichzeitig fühlt sie sich lebendig wie nies über. Schließlich erreichten sie ein altes Lagerhaus, das Verlassenskian. Die Fenster waren zerbrochen, die Türen verriegelt, doch aus einem kleinen Riss in der Wand skian licht sie kommen. Dort drinnen ist etwas, flüstert Jonas. Ich weiß es Lena nicht, ihr Herz klopft wild. Sie skoben die Tur vorsichtig auf und treten ein. Das Innere war kohl und fucket. Staub und Spinnweben hingen in der Luft, und der Boden war uneben. Sie horten Schritt, die sich durch die Halle bewegten, leise und vorsichtig. Lena zog die Taschenlampe hoch. In der Echterum sahen sie etwas, das sie erstarren ließ, ein kleines Wesen, kaum größer als ein Kind, mit Lookatenden Augen, die in der Dunkelheit funkelten. Bist du, fragte Lena vorsichtig. Das Wesen macht keinen Ton, bewegt sich jedoch langsam auf sie zu. Plötzlich horten sie Stimmen von draußen, mehrere Menschen, die sich unterhielten, aber sehr leise, sie zu verstehen. Lena und Jonas versteckten sich hinter alten Kissen, das Wesen zwischen ihnen und den Stimmen. Die Minuten zogen sich quälend hin. Lena spürt, dass sie den Atem anhielt. Das Wesen schien neugierig, aber nicht bedrohlich zu sein. Es beobachtet sie mit den großen, glänzenden Augen, fast als könnt ihr Gedanken lesen. Es will uns nichts tun, flüstert Jonas. Lena nickt langsam. Aber warum ist es hier? Was ist das für ein Ort, das Wesen macht ihn schnell bewegen und verschwand durch einen schmalen Spalt in der Wand. Lena und Jonas folgten ihm vorsichtig. Hinter dem Spalt fanden sie einen versteckten Raum, in dem Dokument, gerät und merkwürdig Apparat standen. Es sah aus wie ein geheimes Labor, verlassen, aber noch immer aktiv. Lena blättert vorsichtig durch einige Papier. Symbole, Diagramm, Aufzeichnungen über nicht menschliche Aktivitäten während darauf zu sehen. Jonas dies ein leises Gucken aus das ist unglaublich, wir haben Beweis gefunden plötzlich horten sie die Stimmen wieder, nachher die Esmal. Lena und Jonas versteckten sich erneut. Die Stimmen gehorten mehreren Personen, die anscheinend noch etwas suchten. Wir müssen vorsichtig sein, flüstert Jonas. Wenn sie uns sehen, Lena nickt. Sie wussten, dass sie nicht entkommen konnten, wenn sie entdeckt wurden. Das Wesen, das sie zu vergehen hatten, kehrt zurück und schien sie nun fahren zu wollen. Es bewegt sich langsam durch einen schmalen Gang, und Lena und Jonas folgten ihm, leise, auf Zehenspitzen. Sie spürten, dass sie tiefer in ein Geheimnis eindringen, das sie beide nie erwartet hatten.
Am Ende de Gangsfanden Sie in Verbergen tur. Das Wessensagt mit einer kleinen, Lookatenden Klai darauf. Lena und Jonas taten einen Blick aus, in Mischung aus Furcht und Entschlossenheit. Bereit, flüstert Jonas. Lena nickt. Wir müssen wissen, was dahinter ist sie öffneten die Tur vorsichtig. Dahinter lag ein weiter Raum, viel größer, mit Geräten, die sie nicht verstehen konnten, und Bildern und den Wanden, die Schemen gestalten in verschiedenen Städten zeigten. Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Das ist riesig, flüstert sie. Es geht weit über unser Stadt hinaus. Jonas nickt. Wir haben gerade erst beginnen, als zu entdecken. Aber eins ist sicher, das ist nur der Anfang. Unser Nacht werden nie wieder langweilig sein. Lena schaut aus dem Fenster des alten Lebers auf die Stadt. Die Straßen glänzten noch immer vom Regen, die Schatten tanzten zwischen den Laternen, aber sie fühlt sich nicht mehr so hilflos wie zuvor. Sie war Teil von etwas Größerem, etwas Geheimnisvollem, das sie gemeinsam mit Jonas aufdecken würde. Und waren die Nacht tiefer würde, wussten sie beide, die Spannung war nur der Beginn. Etwas lauert in den Schatten, etwas, das sie beide verandern würde. Und ihr Nacht werden nie wieder ruhig sein. Die Stadt lag still unter einem tief schwarzen Himmel. Doch Lena spürt, dass dies still trügerisch war. Sie und Jonas hatten das verlassene Leber verlassen und kehrten in ihr Wohnungen zurück, doch das Bild der seltsamen Apparat, Dokument und der Lookatenden Agenda Wessens lies sie nicht los. Sie wusste, dass die Nacht nur der Anfang war und dass sie tiefer in ein Geheimnis gezogen werden, das ihr Vorstellungskraft überstieg. Am nächsten Abend trafen sie sich erneut. Jonas hat ins Wisken versucht, die Aufzeichnungen aus dem Leber zu entziffern. Es sind Bericht über, und ihr Wissen, nicht menschlich, die sich verstecken und beobachten, erklärt lies. Die Dokumente stammen offenbar von einer Organisation, die dies Wissen überwacht oder kontrollieren wollte. Lena nickt und spürt ein Flausgefühl im Magen. Also sind wir mitten in etwas, das größer ist als unser Stadt, antwortet Jonas ernst. Und wir müssen vorsichtig sein. Wenn dies Leute oder Wissen merken, das wir wissen, was hier passiert, könnt es gefährlich werden. Sie beschlossen, die Gassen erneut zu beobachten, die esmal mit einem klaren Plan. Lena trug ihr Taschenlampe, Jonas hat eine kleine Kamera dabei, alles zu dokumentieren. Sie bewegten sich vorsichtig durch die dunklen Straßen, die Pfützen spiegelten das Licht der Laternen und verzerrten die Schatten. Jede Bewegung, jeder Laut ließ ihr Herzen schneller schlagen. Plötzlich horten sie Schritt hinter sich. Lena dreht sich schnell. Ein Gruppe von Gestalten kam aus der Dunkelheit, Männer in dunklen Manteln, die Kopfhörer sind, die Hand in den Tasken. Sie workten unheimlich ruhig, als werden sie genau wissen, wohin sie gingen. Lena spürt die Anspannungsstiegen. Wir müssen uns verstecken, flüstert sie. Jonas nickt, und sie huschten hinter einem Müllcontainer in die Schatten. Die Männer bleiben kurz stehen, als hatten sie etwas gespürt, dann setzten sie ihren Weg fort. Lena und Jonas atmeten tief durch. Das war knapp, flüstert Lena. Sie suchen offensichtlich nach jemandem, oder nach etwas. Jonas nickt. Wir müssen vorsichtig sein. Wir können nicht entdeckt werden. Sie folgten vorsichtig der Gas weiter, bis sie zu einem alten Lagerhaus kamen. Dort war die Tur die esmal leicht geöffnet, ein schwaches Licht schimmerte heraus. Lena spürt ein Ziehen in der Brust, sie wusste, dass das Wissen, das sie übergeführt hat, noch immer in der Nähe war. Jonas griff nach ihrer Hand. Bereit, Lena nickt, und gemeinsam treten sie ein. Der Raum war dunkel, doch das Wissen erschien wieder,
Sein Lookatenden Gen Funkelten in der Dunkelheit. Es bewegt sich langsam auf ihn zu, wo ein kleiner Schacht in den Boden fährt. Lena und Jonas folgten ihm vorsichtig. Der Schacht fährt zu einem unterirdischen Tunnel, Fouket, eng, aber sicher. Was ist das für ein Ort, flüstert Lena. Jonas schüttelt den Kopf. Ich habe keine Ahnung, aber es ist definitiv Teil des Geheimnisses Sie gingen weiter, Schritt für Schritt, während das Wesen vor ihnen herging. Die Geräusche der Stadt verschwunden, nur das Tropfen von Wasser und das Echo ihrer eigenen Schritt war zu hören. Nach einigen Minuten erreichten Sie einen größeren unterirdischen Raum. Hier war es anders, die Luft voll sich Elektricien, und gerät something leise. In den Wanden hingen Karten, Diagramm und Bilder von Städten, Straßen und Schattenwiesen. Lena spurt, wie nie wake werden. Das ist riesig. Sie haben als überwacht und Sie wollen nicht, dass wir hier sind, flüstert Jonas. Plötzlich horten Sie Schritt von oben, schwer, ins Klassen, als würde jemand absichtlich nach innen suchen. Lena und Jonas versteckten sich hinter einem alten Schreibtisch, während die Männer den Raum betraten. Einer von ihnen sprach leise, die Aufzeichnungen fällen. Sie können nicht entkommen. Lena spürt Panik aufsteigen, doch Jonas legt ihr beruhigend die Hand auf den Arm. Wir müssen ruhig bleiben. Wenn Sie uns finden, sind wir verloren. Das Wesen, das Sie über begleitet hat, erschien not und bewegt sich geschickt zwischen den Männern hindurch. Es gehen fast, als wollt es ihnen helfen. In einem schnellen Moment griff Jonas nach dem Notizbuch und den Dokumenten, die Sie aus dem Labor mitgebracht hatten. Lena half ihm, als in ihren Rucksack zu packen. Das Wesen fährt Sie den durchgehenden schmalen Tang, der nicht von den Männern bemerkt wurde. Jeder Schritt folgt sich an wie ein Sprung ins Unbekannt. Schließlich erreichten Sie einen Ausgang, der direkt in ein Leergas fährt. Sie standen guckend und Shop unter dem schwachen Licht der Straßenlaternen. Wir haben es geschafft, flüstert Lena. Aber wir können nicht bleiben. Sie werden uns suchen. Jonas nicht. Wir müssen die Aufzeichnungen analysieren und herausfinden, wer oder was hinter all dem steckt. Sie beschlossen, zu Jonas Wohnung zu gehen. Unterwegs sprachen Sie kaum, die Kopfe gesenkt, die Augen wachsam. Die Stadt wirkt friedlich, doch Lena wusste, dass die Schatten Sie beobachteten. Jed erkennt Gefahr bergen, jed Schatten ein Hinweis auf etwas Unbekanntes sehen. In Jonas Wohnung angekommen, legten Sie die Dokument auf den Tisch. Lena öffnet vorsichtig das Notizbuch. Es enthielt Zeichnungen von seltsamen Wesen, Bericht über Aktivitäten in der Stadt und kryptische Symbole, die Lena und Jonas nicht sofort entziffern konnten. Wir müssen alles analysieren, sagte Jonas. Vielleicht finden wir einen Hinweis auf ihr Plan. Lena nickt und begann, die Dokument systematisch zu sortieren. Stunden vergingen, die Nacht tief, und draußen schlief die Stadt. Doch Lena spürt, dass dies keine gewöhnliche Nacht war. Ihr Augen waren müde, ihr Hand zitterten, aber Sie fühlt sich lebendig. Sie und Jonas waren Teil von etwas Größerem, etwas Geheimnisvollem, das Sie beide verandert. Plötzlich horten Sie draußen ein Geräusch, ein leises, metallisches Klirren. Lena erstarrt. Sie sind hier, flüstert Sie. Jonas sprang auf, griff nach einer Taschenlampe. Wir müssen bereit sein. Sie werden nicht aufgeben. Lena spürt, wie sich die Spannung wieder aufbaut, ein prickelndes Gefühl in der Luft. Und tief in ihrem Inneren wussten Sie, die Nächte voller Spannung hatten gerade erst beginnen. Die Stadt war voller Geheimnis, und Jed's Geräusch, jeder Schatten könnte Beginn eines neuen Abenteuers sein, oder in direkt Gefahr. Doch Lena und Jonas waren bereit, sich allem zu stellen. Denn Sie hatten etwas,
das Sie stark macht, Mut, ins Klassenheit, und ein unsichtbares Band zwischen ihnen und den Wesen, die Sie fahrten. Und waren die Dunkelheit draußen tiefer wordy, wussten Sie beid, die war Spannung hat gerät erst beginnen die Nacht war ungewöhnlich still, doch Lena spürt die Anspannung in jeder Faser ihres Körpers. Die Erinnerungen letzten Tage hatten Sie verandert, die Schatten der Stadt waren nicht mehr nur Erscheinungen in der Dunkelheit, Sie waren Zeichen von etwas Lebendigem, Geheimnisvollem und Gefährlichem. Jonas saß neben ihrem Tisch, die Dokument vor sich ausgebreitet. Beide hatten kaum geschlafen, aber Sie wussten, dass Sie keinen Moment verschwenden dürfen. Wir müssen die Aufzeichnungen inskluseln, bever Sie uns wiederfinden, sagte Jonas und zeigt auf die kryptischen Symbole. Lena nickt und begann, systematisch die Bericht zu sortieren. Sie stellt fest, dass es mehrere Hinweise auf Ort in der Stadt gab, die noch nicht untersucht worden waren, alte Lagerhäuser, verlassene U-Bahn-Stationen und sogar verfallene Fabrikland. Das hier ist ein Netzwerk, meldet Sie. Sie haben als überwacht, like seit Jahren ein leises Klopfen an der Tür lies bei darin. Lena griff instinktiv nach der Taschenlampe, Jonas nach einem schweren Stuhl. Wer ist da, fragte Lena vorsichtig. Kein Antwort. Das Klopfen wiederholt sich, leiser und schneller. Dann erschien das Wesen wieder, das Sie übergeführt hat, und blickt mit Lücketenden Augen zur Tür. Es kann Sie signalisieren, keine Angst vorsichtig öffnet Lena die Tür ihnen spalt. Niemand war zu sehen, nur ein kleiner Zettel lag auf dem Boden. Jonas hob ihn auf. Darauf stand mit krokeliger Schrift, ihr wisst zu viel. Verlasst die Stadt, oder ihr werdet verschwinden. Lena spürt einen kalten Schauer den Rücken hinunterlaufen. Das ist ernst, flüstert Jonas. Sie beobachten uns bereits Sie beschlossen, sofort zu handeln. Wir müssen herausfinden, wer Sie sind, und warum Sie die Wesen jagen, sagte Lena. Jonas nickt. Like sind Sie Teil der Elben-Organisation, die das Labor ingerichtet hat. Sie packten ihr Sachen, Taschenlampen, Notizbuch, Kamera, Wasserflasken, und das Wesenski Sie dabei zu beobachten, als würde es jeden Schritt lenken. Die erste Station war ein verlassenes Lagerhaus am Rand der Stadt. Die Straßen waren dunkel, fast gespenstisch still, und Lena spürt das Adrenalin, das durch ihre Schoss. Jeder Schritt schien von den Schatten beobachtet zu werden. Jonas fährt den Weg, das Wesen schwett ab hinter ihnen. Als Sie das Lagerhaus erreichten, öffnet Jonas vorsichtig die alte Tür. Ein muffiger Geruch stieg ihnen in die Nase, Staub und Schutt bedeckten den Boden. Sie krochen hinein, die Taschenlampen auf die dunklen Ecken gerichtet. Plötzlich ein Geräusch, ein leises Rutschen, dann ein Kratzen. Lena blieb wie angewurzelt stehen. Flüstert Sie. Eine Gestalt bewegt sich zwischen den Kissen, schnell, leise, kaum erkennbar. Jonas macht einen Schritt vorwärts. Wer ist da? Zeig dich, die Gestalt verhört, dann sprangen zwei weitere Personen hervor, Männer in dunklen Manteln, maskiert. Sie haben uns gefunden, guckt Lena. Jonas griff nach einer Metallstange, Lena nach der Taschenlampe. Das Wesen stellt sich zwischen Sie und die Männer, die Lücketenden Augen blitzten in der Dunkelheit. Was seid ihr? Fragte einer der Männer. Doch bever Sie antworten konnten, horten Sie ein Geräusch von draußen, Schwurztritten, als würde jemand von oben kommen. Das Wesen stieß ein leises Fauchen aus, und plötzlich bewegt sich als blitzschnell, die Männer ziehen sich zurück, das Wesen verschwand, und Lena und Jonas nutzten den Moment, durch einen schmalen Ausgang in der Seite zu fliehen.
Draußen war die Luft kalt und Fouket. Sie rannten durch die Gassen, das Herz klopfend, bis sie schließlich auf ein klein Bruch über einem verlassenen Kanal kamen. Das war knapp, gucket Lena. Sie knapp Jonas nicht. Aber wir wissen jetzt, dass sie uns ernst nehmen. Sie werden nicht aufgeben sie beschlossen, vorerst in ein sicheres Vertex zu gehen, in verlassene Lagerhalle, die sie bereits vorher untersucht hatten. Unterwegs diskutierten sie ihr nächsten Schritt. Wir müssen herausfinden, wer des Manners sind, sagte Lena. Und warum sie die Wessen Jajan Jonas nicht. Vielleicht sind sie Teil der Elben-Organisation, die das Labor überwacht hat. Und vielleicht wissen sie mehr über die Wessen, als wir uns vorstellen können im Vertex einkommen, legten sie die Dokument und Notizen auf den Tisch. Das Wessen, das sie weiteren begleitet, setzten sich still in ein Eck. Lena und Jonas begannen, die Aufzeichnungen systematisch zu analysieren. Sie entdeckten Hinweise auf mehrere Aktivitäten in der Stadt, verschwundene Personen, seltsame Lichter in den Nächten, kryptische Symbole in den Wänden. Als deutet darauf hin, dass die Stadt nur ein kleiner Teil eines viel größeren Plans war. Plötzlich erklang ein gerauchender Ruck der Halle. Lena griff nach der Taschenlampe, Jonas nach einem Stock. Aus dem Schatten trat ein alter Mann hervor, bleak, mit intensiven Augen. Verstet nicht, in was Jucke begeht, sagte ruhig. Dies Wessen, sie sind nicht nur Beobachter. Sie sind die Wächter zwischen unserer Welt und einer anderen Lena und Jonas starten innen. Was meinen sie, fragte Lena. Der Mann schüttelt den Kopf. Es gibt Kraft, die nicht begreifen könnt. Die Organisation, die Jucke verfolgt, will dies Kraft kontrollieren, oder zerstören. Habt sie gestört. Und jetzt, seid Teil des Spiels Jonas schluckschwer. Und was sollen wir tun, der Mann blickt zu den Luckatenden Agenda Wessens. Müsst lernen zu vertrauen. Den Wessen. Nur sie können Jucke helfen, die Gefahr zu überleben. Die Spannungssteigens unermesslich. Lena spürt das Herz klopfen, die Hand zitterten, doch gleichzeitig fühlt sie in neue Entschlossenheit. Sie werde nicht zulassen, das Angst sie lahmt. Wir müssen handeln, sagte sie fest. Wir müssen herausfinden, was die Organisation plant und wie wir sie stoppen können der alte Mann nicht. Sehr gut. Aber seid vorsichtig. Sie sind überall, und sie warten nur auf den Moment, Jucke zu fangen und waren die Nacht tiefer wordy, wussten Lena und Jonas, dass sie kein Wall hatten. Die Nacht voller Spannung hatten gerät erst beginnen, und die Esmal wordy kein Entkommen geben. Sie waren mitten im Spiel, beobachtet, verfolgt und in ein Welt hineingezogen, die größer und gefährlicher war, als sie sich vorgestellt hatten. Die Schatten der Stadt bewegten sich, das Leis summender Apparat halt in ihren Kopfen, und das Wessen saß still in der Ecke, die Augen luckatend. Es war kein Zufall, dass sie hier waren. Und Lena wusste, dass sie als riskieren werden, die Geheimnis der Nacht zu enthüllen, selbst wenn die Gefahr sie in ihr Grenzen bringen würde. Die Nacht war tiefer als zuvor, fast undurchdringlich schwarz. Lena und Jonas saßen in ihrem Vertex, das Notizbuch auf dem Tisch ausgebreitet, die Dokument vorsichtig sortiert. Draußen weht ein kalter Wind durch die leeren Straßen der Stadt. Doch Lena spürt, dass dies nur in Ruhe vor dem Sturm war. Die Bedrohung, die sie verfolgt hat, war noch immer präsent, starker und entschlossener als je zuvor. Wir können nicht länger warten, sagte Jonas, die Stimme fest, aber leise. Die Organisation wird nicht aufgeben. Sie wissen, dass wir die Aufzeichnungen haben Lena nicht.
und wir müssen handeln, bever sie jemanden verletzen das Wesen, das sie in den vergangenen Nächten gefeiert hat, bewegt sich vorsichtig durch den Raum und beobachtet ihrer Bewegungen. Es war ruhig, aber die Luckatenden Augensichten Klarheit und Dringlichkeit. Sie beschlossen, das alte Lagerhaus wieder aufzusuchen, indem sie die geheimen Tunnel entdeckt hatten. Dort konnten sie möglicherweise Hinweis finden, die ihnen helfen, die Organisation zu stoppen. Sie packten die notwendigen Dinge, Taschenlampen, Notizbuch, Kamera, Wasser, und das Wesen folgt ihnen wie ein stiller Wächter. Die Straßen waren leer, nur das Geräusch ihrer Schritt halt zwischen den Häusern. Lena spürt, wie ihr Anspannung stieg. Jederschitten, jed bewegen konnte fein oder Gefahr bedeuten. Sie erreichten die Gas vor dem Lagerhaus, und die Esmal war es noch stiller als zuvor. Doch plötzlich und ein metallisches Klirren hinter ihnen. Lena und Jonas dritten sich ruckartig Drei Männer in dunklen Manteln treten aus den Schatten, maskiert, die Hand fest in ihren Tasken. Da seid ihr also, sagte einer mit rauer Stimme. Ihr hattet besser aufgeben sollen, Jonas schob sich vorsichtig vor Lena. Wir werden nicht aufgeben, erwidert Wir wollen nur antworten, das Wesen sprang blitzschnell zwischen sie und die Männer. Einfachen erdend, das die Angreiferkurs innehalten ließ. Doch den griffen sie an. Lena und Jonas wichen aus, duckten sich hinter Kissen, waren die Männer versuchten, sie zu überwältigen. Das Wesen bewegt sich wie ein Schatten, schneller als menschlich folgen konnten, und half ihnen, die Angreifer zu umgehen. Lauf, rief Lena, als einer der Männer einen Arm nach Jonas ausstreckt. Sie rannten durch das Lagerhaus, die Taschenlampen auf den Boden gerichtet, das Herz klopfend. Überall lagen alte Kissen, Staub und Trümmer. Jeder Schritt konnte ein Geräusch erzeugen, das sie verraten würde. Doch das Wesen fährt sie zu einem schmalen Seitenausgang, den die Männer offenbar übersehen hatten. Draußen auf der Straße atmeten sie tief durch, die Nacht looked cool und scharf. Das war knapp, gucket Jonas. Zu knapp Lena nicht, das Herz noch immer wild klopfend. Aber wir müssen weiter. Wir müssen herausfinden, sie sind und was sie wollen, sie gingen tiefer in die Gassen, das Wesen voran, und erreichten schließlich einen versteckten Zugang zu den unterirdischen Tunneln. Dort war es dunkel, feucht und eng, doch Lena spürte eine seltsame Sicherheit, fast so, als würde das Wesen alles lenken. Sie folgten den Tunneln, Schritt für Schritt, bis sie zu einem größeren unterirdischen Raum kamen, den sie zuvor noch nicht gesehen hatten. Der Raum war beeindruckend, alte gerät something lies, Bildschirm flimmerten, und die Wände waren mit Karten und Diagrammen bedeckt. In der Mitte der Raum stand eine Art Kontrollstation. Lena spürt, dass sie etwas sehr Wichtiges entdeckt hatten. Das ist, das Zentrum, flüstert sie. Von hier aus überwachen sie die Stadt, plötzlich horten sie Stimmen. Mehrere Männer treten ein, die Esmal bewaffnet. Das sind sie. Fangt sie, einer der Männer schrie, und Lena spürt Panik aufsteigen. Doch das Wesen stellt sich schützend vor sie. Wir müssen einen Plan haben, flüstert Jonas. Sie sind zu viel, direkt zu kämpfen, Lena nicht und schützt sich Auf dem Tisch lagen Kabel und Gerät. Viel leicht können wir die Stromversorgung kappen, murmelt sie. Jonas verstand sofort und begann, vorsichtig die Kabel zu lösen. Das Wesen bewegt sich blitzschnell und lenkt die Angreifer ab, während Lena und Jonas die Gerät manipulierten. Ein greller Funken, ein Zisken, dann fiel das Licht aus Panikbrach aus die Männer stolperten im Dunkeln, das Wesen nutzend die Gelegenheit,
Lina und Jonas zu einem geheimen Ausgang zu fahren. Sie rannten durch die Tunnel, schneller als je easier, die Dunkelheitsgehen sie zu schützen. Endlich erreichten sie die Oberfläche. Die Straßen waren leer, aber Lina spürt, dass sie verfolgt wurden. Wir können hier nicht bleiben, gucket sie. Jonas nicht. Wir müssen die Stadt verlassen, zumindest vorübergehend, und die Informationen analysieren sie fanden ein verlassenes Gebäude, in dem sie vorerst bleiben könnten. Lina und Jonas legten die Dokument auf den Tisch. Wir haben etwas Großes aufgedeckt, sagte Jonas. Aber sie wurden nicht aufgeben. Wir müssen noch vorsichtiger sein, Lina nicht. Sie fühlt sich müde, erschöpft, aber lebendig wie nie zuvor. Sie hatten nicht nur überlegt, sondern wichtige Hinweise gefunden, Hinweise, die Organisation schwächen könnten. Wir wurden das schaffen, flüstert sie. Egal, was sie tun, wir geben nicht auf draußen begann die Sonne langsam über der Stadt aufzusteigen. Die Schatten der Nacht wichen dem ersten Licht, doch Lina wusste, dass dies nur ein kurzer Moment der Ruhe war. Die Organisation wurde zurückkommen, starker und entschlossener. Aber sie und Jonas hatten nun ein Ziel, einen Plan und ein unsichtbares Band zu den Wesen, die sie fahrten. Und während sie in die Aufgaben son blickten, wussten sie beide, die Nächte voller Spannung waren noch lang nicht vorbei. Neue Gefahren, neue Geheimnisse und neue Abenteuer warteten auf sie. Doch die Esmal waren sie bereit. Die Dunkelheit mocht kommen, aber Lina und Jonas wurden ihr entgegenstehen, mutig, entschlossen und gemeinsam die Stadt lag still, doch Lina spürt, dass dies nur die Ruhe vor dem Sturm war. Die Ereignisse der letzten Nacht hatten sie und Jonas verändert. Sie hatten die Organisation aufgedeckt, die Wesen, die Stadt beobachtet, kennengelernt, und die Geheimnisse der unterirdischen Tunnel entdeckt. Doch nun war klar, das große Risiko lag noch vor ihnen. Wir müssen tiefer gehen, sagte Jonas, während sie in ihrem provisorischen Vertex die Dokument analysierten. Wenn wir verstehen wollen, oder was dies Wesen wirklich sind, müssen wir dies Entral finden, Lina nicht. Und wir müssen vorsichtig sein. Sie wurden nicht aufgeben, das Wesen, das sie seit Tagen begleitet, bewegt sich still im Raum. Sein Lookatenden Augen fixierten sie, als wollt es sagen, es ist seit Lina spürt ihn Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Sie waren auf der Schwelle zu etwas Großem, und sie konnten nicht zurückweichen. Am Abend machten sie sich auf den Weg zu einem verlassenen Fabrikland, das auf den Karten der Organisation markiert war. Die Straßen waren leer, nur das leise Tropfen von Regen war zu hören. Lina spürt, wie die Spannung sie packt, jederschatten, jed Bewegung kennt ein Hinweis auf Gefahr sein. Jonas hielt ihr Hand, und gemeinsam gingen sie Schritt für Schritt weiter. Als sie das Fabrikland erreichten, war es duster und verlassen. Alte Maschinen standen verrostet, Fenster waren zerbrochen, und das Gebäude wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Doch das Wesen fahrt sie gezielt zu einem Setinian Gang, der durch Trümmer fast unzugänglich war. Wir müssen durch, flüstert Jonas. Dies kennt unser einziger Zugang sein sie krochen vorsichtig hinein. Im Inneren war es still, nur das leise Summen alter Gerät war zu hören. Lina hielt die Taschenlampe hoch und beluckte die Halle. In der Mitte der Raum standing Art Kontrollstation, umgeben von Monitoren und Apparaten. Auf den Bildskirmen waren Aufnahmen der Stadt, Menschen und Schattenwesen zu sehen. Lina spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Das ist, ihr Basis, flüstert sie. Plötzlich horten sie Schritt. Mehrere Männer in dunklen Manteln treten ein, bewaffnet und entschlossen. Sie sind hier.
Fangt sie, einer Manner schrie, und Lena spurt, wie die Panik aufstieg. Jonas zog sie hinter ihnen alten Schreibtisch. Wir müssen ruhig bleiben. Wenn sie uns erwisken, sind wir verloren. Das Wesen sprang blitzschnell zwischen sie und die Angreifer. Einfachen erdend, das die Männer Kurs innehalten ließ. Doch dann griffen sie in. Lena und Jonas wicken aus, duckten sich, waren das Wesen sie scoot saint und die Angreifer verwirrt. Die Halle verwandelt sich in ein Chaos aus Gerosken, Lichtblitzender Taschenlampen und rasenden Bewegungen. Wir müssen die Stromversorgung kappen, rief Lena, als sie in Möglichkeit entdeckt. Jonas verstand sofort, zog die Kabel von den Apparaten, und ein greller Funken ließ die Halle in Dunkelheit stürzen. Die Männer stolperten, das Wesen fahrt Lena und Jonas zu einem versteckten Ausgang. Sie rannten durch Schmalgange, vorbei verosteten Maskinen und alten Kissen. Endlich erreichten sie die Oberfläche. Die Straßen waren still, die Sonne noch nicht aufgegangen. Sie spurten einen Moment der Sicherheit, doch Lena wusste, dass dies nur Inkers Tempos war. Wir müssen herausfinden, sie wirklich sind, flüstert sie. Und warum sie die Wesen kontrollieren wollen Jonas nicht. Wir haben Hinweis gefunden, aber noch nicht genug sie kehrten in ihr Vertex zurück und analysierten die Dokument erneut. Sie entdeckten plain, die auf eine größere Operation hingeten, die Organisation wollte die Wesen fangen, ihr Kraft zu nutzen, und die Stadt war nur der Anfang. Lena spurt, wie die Spannung sie packt. Wir müssen handeln, bever sie zuschlagen in dieser Nacht entscheiden sie, einen Plan zu schmieden. Sie werden die Organisation infiltrieren, ihr Operation storen und die Wesen befreien. Das Wesen, das sie begleitet, skien zu verstehen, dass dies der entscheidende Moment war. Es fahrt sie zu einem geheimen Eingang, der zu den unterirdischen Tunneln fahrt. Die Tunnel waren dunkel und feucht, doch Lena und Jonas bewegten sich vorsichtig. Jeder Schritt wurde genau beobachtet, jede Bewegung war entscheidend. Das Wesen fahrt sie zu einem zentralen Raum, in dem Gerätsamten und Lichtschirme flimmerten. Dort befand sich die Hauptkontrollstation der Organisation. Plötzlich horten sie Schritt von oben, schwer und ins Glossen. Lena spurt, wie die Angst sie packt, doch Jonas legt berehagen die Hand auf ihren Arm. Wir müssen konzentriert bleiben. Dies ist unsere Chance sie krochen durch den Raum, nutzten die Schatten, waren das Wesen vor innen herging und die Angreifer ablenkt. Lena und Jonas entdeckten schließlich die Schlüsselkontrollender Apparat. Wenn wir dies Gerät deaktivieren, verlieren sie die Kontrolle über die Wesen, flüstert Jonas. Lena nickt und begann vorsichtig, die Kabel zu trennen. Das Wesen have, indem es die Angreifer ablenkt, die hektisch nach innen suchten. Ein greller Funken, ein Lotzisken, dann fiel die Gesamtstromversorgung aus Chaos brach aus die Angreifer stolperten, die Monitor flackerten, und Lena und Jonas nutzten die Gelegenheit, die Tunnel zu verlassen. Sie rannten durch die dunklen Gange, die Stadt draußen immer naher. Draußen angekommen, atmeten sie tief durch. Die Sonne begann langsam aufzugehen, die Schatten der Nacht wicken dem ersten Licht. Lena spurt Erschöpfung, doch auch Triumph. Sie hatten die Kontrolle über die Wesen wiederhergestellt und ihnen wicht einen Schlag gegen die Organisation gefeiert. Jonas legt den Arm sie. Wir haben es geschafft, für den Moment Lena nickt, ihr Hand noch zitternd. Aber wir wissen, dass sie zurückkommen werden. Wir müssen bereit sein das Wesen setzen sich still neben sie, die Augenlichtend. Es war ein stummer Moment der Verbindung, ein stilles Verständnis zwischen ihnen und den Kreaturen, die sie gefeiert hatten.
Die Nächte voller Spannung waren noch lang nicht vorbei. Doch Lena und Jonas wussten jetzt, dass sie stark genug waren, sich allem zu gemeinsam, ins Schlossen und mutig. Die Stadt war voller Geheimnis, und das Abenteuer war erst am Anfang. Die Dunkelheit macht kommen, die Gefahren mogen größer werden, doch Lena und Jonas werden ihr Entgegen stehen, bereit, ins Schlossen und verbunden mit den Wesen, die sie begleitet hatten. Und waren die ersten Sonnenstrahlen die Stadt erwärmten, wussten sie, die war Herausforderung hat gerade erst beginnen, und die Nächte voller Spannung werden sie für immer verandern. Die Nacht war still, doch Lena spürt, dass die Ruhe trügerisch war. Nach allem, was geschehen war, den Verfolgungen, den Angriffen, den geheimen Tunneln, war dies die Nacht der Entscheidung. Sie und Jonas hatten die Organisation bereits einmal überrascht, die Kontrolle über die Wesen wiederhergestellt und wertvoll Hinweis gesammelt. Doch nun wussten sie, dass der finale Konflikt unvermeidlich war. Wir müssen direkt in die Zentrale der Organisation, flüstert Jonas, während sie durch die dunklen Straßen der Stadt gingen. Nur dort können wir sie endgültig stoppen und die Wesen schützen. Lena nicht. Die Spannung in der Luft war greifbar, jederschittenski sich zu bewagen, jeds Geräusch ein mögliches Warnsignal. Das Wesen fährt sie erneut, wie ein stiller Wächter, der jeden Schritt beobachtet. Sie erreichten ein altes Fabrikland, das auf den Karten der Organisation als Hauptquartier markiert war. Die Gebäude wirkten bedrohlich im schwachen Licht der Straßenlaternen, die Fenster dunkel, nur gelegentlich durchlichtet von flackernden Neonröhren. Lena spürt, wie ihr Hand zitterten, doch gleichzeitig fühlt sie eine Entschlossenheit, die starker war als die Angst. Wir müssen einen Plan haben, flüstert sie. Direkt hinein wir selbst more Jonas nicht und zeigt auf die unterirdischen Tunnel, die sie zuvor entdeckt hatten. Wir nutzen die Tunnel. So kommen wir uns hinein versichtig krochen sie durch die engen Gange. Jeder Schritt muss bedacht sein. Das Wesen bewegt sich vor innen, scheinbar unsichtbar für die watchende Organisation, die Patrouillierten. Nach Minuten, die sich wie Stunden anfühlten, erreichten sie einen unterirdischen Raum direkt unter der Zentrale. Dort befand sich ein Kontrollabine, die den gesamten Gebäudekomplex überwacht. Von hier aus können wir sie überrasken, flüstert Jonas. Wenn wir die Stromversorgung kapern und die Sicherheitssystem lahmlegen, haben wir ihnen Vorteil. Lena nicht, ihr Rast. Sie schleichen zu den Schaltkassen, die Kabel lagen offen, die Apparatsumten leise. Mit zitternden Handen zog Jonas die richtigen Kabel heraus. Ein grelles Zisken, dann ein plötzliches Schweigen, die Monitor fielen aus, die Kameras blinkten nur noch schwach. Jetzt, flüstert Lena. Sie und Jonas schleichen durch einen Gang in die Zentrale. Dort werden sie sofort von mehreren bewaffneten Männern entdeckt. Das sind sie, rief einer. Doch das Wesen sprang vor, sein Lookatenden Augen blitzten in der Dunkelheit, und die Männer wurden verwirrt. Lena nutzt den Moment, sich hinter Tisch und Kissen zu ducken. Jonas griff nach einer Metallstange, bereit, sich zu verteidigen. Der Raum wurde zum Chaos, das Fauchen des Wessens, das Klirren von Metall, die Schritt der Angreifer. Lena spürt die Panik, doch gleichzeitig die Entschlossenheit. Sie müssen die Kontrolle behalten. Jonas, wir müssen die Zentrale Datenbank erreichen, rief sie. Jonas nickt und fährt sie versichtig durch die Zentrale. Sie erreichten schließlich den Hauptserverraum. Riesige Bildschirme zeigten die Standard der Wesen in der Stadt, die Operationen der Organisation und die Bewegungen der Patrouillen. Wenn wir dies Daten zerstören, verlieren sie die Kontrolle, sagte Jonas. Lena begann, die Gerät zu manipulieren.
Das Wesen hielt die Angreifer auf Distanz, blitzschnell und Präses. Plötzlich taucht der Anführer der Organisation auf, ein hohe, bedrohliche Gestalt mit stechenden Augen. Wisst sehr viel, sagte ruhig. Und jetzt wird bezahlen Lena spurt, wie Angst aufstieg, doch sich nicht zurück. Wir kämpfen nicht für uns allen, antwortet sie. Wir kämpfen für die Wesen und für die Stadt der Anführer griffen, doch das Wesen sprang das Wisken. In einem blitzschnellen Kampf verwickelt den Angreifer, waren Lena und Jonas die Kabel und den Servern endgültig durchtrennten. Ein lauter Knall, grelles Licht, und die System fielen komplett aus die Organisation vorwärts, ihr Kontroll gebrochen. Lena nutzt die Gelegenheit, das Wesen zu den Ingangen zu fahren, die zu den Tunneln zurückführten. Jonas folgt ihr, den Blick immer auf den Anführer gerichtet. Wir müssen verschwinden, bevor starken kommt, flüstert Lena. Gemeinsam rannten sie durch die Tunnel, das Herz hammernd, das Wesen voran. Endlich draußen auf der Straße admitten sie tief durch. Die Stadt war still, der erste Hoch von Gendarmerung farbt den Himmel. Lena spurt Erschöpfung, doch gleichzeitig Überwältigend Lichtcherung. Sie hatten die Organisation geschwächt, die Kontrolle der Wesen wiederhergestellt und die Stadt gerettet, zumindest für den Moment. Wir haben es geschafft, zumindest für jetzt, gucket Jonas. Lena nickt. Aber sie werden zurückkommen. Wir müssen wachsam bleiben, das Wesen setzen sich neben sie, die Augen lucketend. Ein stilles Verständnis zwischen ihnen allen entstand, ein Band de Vertrauens und der Zusammenarbeit. In den folgenden Tagen analysierten Lena und Jonas die Daten, die sie aus der Zentrale der Organisation retten konnten. Sie entdeckten Pläne, die weit über die Stadt hinausgingen, and ihr State, and ihr Wesen, ein globales Netzwerk, das versucht, dies Kreaturen zu kontrollieren. Lena spurt, wie die Spannung erneut aufstieg. Dies war nur der Anfang. Doch die Esmal waren sie vorbereitet. Sie hatten Erfahrung, Wissen, verbundet, und das Wesen in ihrer Seed. Sie wussten, das Nächte voller Spannung, die noch kommen würde, sie starker machen würde. Und obwohl die Organisation noch immer de draußen lauert, fühlten sie sich mächtig, entschlossen und unbesiegbar. Die Sonne stieg höher, die Schatten der Nacht wichen langsam. Lena blickt auf die Stadt, das Herz noch immer wild vor Adrenalin, doch voller Hoffnung. Wir haben die erste Schlacht gewonnen, sagte sie leise. Jonas nickt. Und wir werden alle weiteren gewinnen. Zusammen die Nächte voller Spannung werden niemals enden, doch Lena und Jonas waren bereit. Sie hatten die Dunkelheit betreten, die Geheimnis entdeckt und die Wesen befreit. Und egal, welche Gefahren noch auf sie warteten, sie werden ihnen entgegenstehen, mutig, entschlossen und gemeinsam. Die Stadt schlief nie ganz, doch Lena wusste jetzt, dass sie und Jonas Teil von etwas Größerem waren. Ein Abenteuer, das sie verändern würde, für immer. Die Nächte voller Spannung waren vorbei, zumindest für diesen Moment, und ein neues Kapitel ihres Lebens begann, voller Geheimnis, Mut und unerschütterlicher Freundschaft.